His continued blessings towards us. Indeed, if you genuinely look into your life, Allah has not really done you bad. He continues to give us a lot of blessings, some that we don't even recognize or we don't even understand. So we are very grateful that He has given us life. He has given us faith. He has chosen us to be Muslims because it's not automatic, it's not for everybody. And we hope that these blessings are for a lifetime. We don't want to be in the group of people who have tasted the best blessings and then later on, as we find them on the streets, they are the ones who speak like, we were also Muslims, you know. We want to have these blessings until when we live this life and even after life. So we pray that Allah keeps us Muslims, and we also pray that we put our contribution to our community. My name is Zaitun Kachama. I am a fine artist by profession. And fine artists are in between scientists and artists. We are both. Because when you come into our course, you will find a lot of chemistry, you'll find a number of the physics and all that. We know English. I wanted to put that disclaimer. I did fine art from Makerere University, and I was blessed to get a second class upper, by the way, in that hectic course. It is truly for someone who puts on hijab, but I was able to pass it. And immediately I got married. I think I graduated in January and I married in July. The year that I got graduated is the year that I got married. But I got the proposal that I took serious in second year, first semester. There were a number of men who used to come around, but I would tell you no. I was bold enough to tell you, bye-bye. And to me it was okay, because I think it's like a shop. You know, life is like a shop. We have choices. You can buy, you may not buy. So there were several that came, and some used to come with friends, some used to come on their own. And that is what we call proposal. Someone was asking that question, that how do we propose? In Islam, it would be very nice to directly propose. If you want to marry somebody, you directly tell them that I want to marry you. You don't loiter around. So I got married, and today it's 21 years in marriage, 21 years. But time is so funny. When you say 21, it sounds a very long time, But me who is there, it's quite a short time. Really, it's quite a short time. We've been blessed with children, 5 girls, 5 boys. My firstborn is in senior 6. She's supposed to be in second year, but she took 2.5 years memorizing the Quran. So she's delayed by that. She's going to sit her senior 6, and we hope that she gets better. And then she's followed by gentlemen who are starting to grow beards. They've grown taller than me. You know, life is very interesting. I just hope that Allah gives you a life that is progressive. We were at university, and one of the things I remember very well that was very interesting and helpful was being around the mosque and being involved in Islamic activities. It is some safe hub that is not advertised. But somehow when Allah picks you and puts you in that community, you are going to be safeguarded from a number of things that probably would have taken you off. Yes, some people will, if shaitan might come even and pick them from the mosque. But the biggest percentage of us who were in Mumsa activities and university Muslim activities or Islamic activities, we kind of survived a number of challenges or obstacles that disturb the university student. You know, there are a lot of temptations, there is a lot of excitement. You know, the freedom is also a problem. Nobody is really following you. Okay, you can sleep or not sleep. You can sleep on the veranda or outside. And when it comes to the boys, I don't even know what really happened. I think yours is even worse.
You know, because nobody, especially in this African community, really cares for the boy child. So we were saved a lot by being around the mosque and the mosque activities. The other thing that I want to talk about myself is I was blessed. I call these blessings that I was one of the people who believed in marriage at a very young age. And it was by default. It wasn't through a darasa or something, but I think I knew that a person marries. I knew that sex is before marriage. That was probably in P6 when I don't know. I can't really remember the exact point when I really... You got married 21 years ago, and I think there is a very, very big generational difference between the beliefs of then and the beliefs of now. No. Islam, now that is also another confusion. And that is why we are getting the challenges that we have today. What we call values, okay, and what we call faith, and what we call culture, those are time, they are not affected by time. Our culture, Buganda, is still the same culture. The Muganda man of yesterday and the Muganda man of today, some of them are even seated here. They want a toke that is bobeze. So faith, okay, culture, and in between put values. Those are not affected by time. I think it is the people that are going to choose what they want to move with in these entities or leave. So it is the people that maybe change. But Islam, the Islam of our... because if it was like that, it means we would not be following the Prophet's values. Because how many years have passed? So many years have passed. That we are in 1447? So if religion was, disturbed by time in totality, we would be in different things. So I want to, first, I think that is even a very important thing, that you need to know that one of the things that keeps us firm and grounded and guided is culture and faith. The minute someone wants to change it and do it the other way, or want it to be like, that, for example, my mom used to kneel for my dad. And today, the girls today will say that I'm not my mom's generation. Therefore, I'm going to sit anyhowly. So it is going to be you, the man, to choose to live that value. And we don't know what culture that is. We are trying to find out where those people belong. Those who don't have any culture, they don't subscribe. Today, Hajati, such kind of people are called, is it extremists or conservatives? I don't know. The liberals, when you say me, I want a woman that will kneel, they say that you are staunchy. I don't know. You're traditional. Yeah, you're traditional. Those are and to me that those are choices in life. Really, somebody chooses to pick certain things, to move with certain things in their tradition, to move with certain things in their faith, and they make their own community. So we do not really want to force people to subscribe to certain things, which is why when we go into marriage now becomes a conversation, it becomes a partnership, it becomes an agreement where you choose to leave certain things and you choose to stick to certain things because of what you really believe in. All right? So I do not want to, one of the things I've continued not to believe in is to believe that Ebiyiseko does not work today. That is one thing that is really perturbing us. You just imagine if you give birth to your child, because it is very soon. You're going to have children. And then as you looking after your child and, nurturing them in a certain way, teaching them certain values, you've taken them to school of critical choice. And then at a certain point, this guy in senior two tells you that, Dad, it is coming. You don't want. Now, those are homes or places that have chosen to take that kind of conversation. To me, that conversation is not there. Because I want to know that I have appreciated certain things in my culture that I believe that are good and are going to help us build this community. So my child will not pick the new or the modern for themselves.
Now that is me. Why I usually actually share my experience, because when I share my experience, you are going to practically see that what happened to me is what is happening today. If I go to university, I usually share my experience. When I was at university, I came from Nabisunsa Girls, and then I came to Makerere University, and I was blessed. I was on government sponsorship, so I was in Mary Stewart Hall. Those who know Chiboxi, I was in Chibox. So we get into this Chibox. Of course, there were girls that were coming from hostels, and then there were us who were residents. I don't know if that has changed. It is still there. So in that university, we were freshers at a certain point. I don't know if that is still there. Are freshers still present? Yeah. And then, freshers are a bit, their eyes are in there. They want to see everything. They want to know everything. They're moving around the university, a lot of malo and, everything. Yes. Okay? And then in that university, there are people who have made it a profession to wait for those freshers. Okay? Because they don't know too much. Some are coming from very deep in the villages. This is their first time to come to Kampala. Those are things that are still happening today. So we have men, mostly men and some women, who capitalize on abusing or using these fresh people. Okay? They are going to use them for a number of things. Most of them are sexual, sexual abuse. Most of them, it is someone is going to manipulate you in their workplace. Someone wants you to work for them and give you very little money because you don't know too much. So there's a lot of manipulation in the first year. So if you are not guarded, or if you don't have values, which values I don't want us to expire, because values are values. Someone without values. So if someone comes to university without values, for example, maybe from their home, where for us, we probably know that we don't walk at night, we don't walk alone, we don't walk with everybody, we don't befriend everybody. Those are values that have been instilled in us before university. So if someone comes in, valueless, or has chosen to become rebellious, because those are two things. Someone can come from Birali, a sheikh, and then comes to university and says, you appreciate? You find somebody and they've never come to the mosque, but they've come from Biladi. You find someone that has been in a theology school and they're drinking. They're sleeping in what? So we hope that we have a person. My point was values, faith, and culture, we need to stick to them. Because if we don't, we are going to be we shall not have any roots. Now, when we were at university, like I mentioned, men used to come, boys used to come, our classmates and everybody, they used to come, and someone would say, I like you, or what people say, I like you these days, I don't know. You are beautiful. Do people say you're beautiful? I don't know. You are the most beautiful girl in the world. Those things. I think the lies remain constant. Those things, it is you who is going to choose what you are going to use. So people used to come, and they corner us, they bench us. Is benching still happening? So someone comes and eats sometimes they come at food time, supper time, and you serve them your food. Meanwhile, they were not even part of the budget. Okay? And, you give them a glass of juice if you have, or water, or tea, or if food is ready, you serve in the room. And then you talk, you chat a bit, and then you say bye-bye. But you tell the person who has come with that person, Oetomuzza. Oetomuzza, don't bring back that person. Why? Reserved. Because it's not good to say no. You reserve your reservations to yourself. So benching is there. When you see someone, third year is a bit late. If someone wants to marry immediately, by third year, you probably know where you want to marry. If you want to marry soon. And you've already been approved. So you tell somebody, let me share my experience. When my husband came in second year, but a friend, an old girl I used to sleep with, is the one who saw me. Okay? And the boyfriend, the one who was benching my roommate, okay, used to study with my husband, Kawempe Muslim.
Anybody OB here, Kawempe Muslim? My husband is from Kawempe Muslim. So the 2 boys, one was benching me. I hadn't started those things by second year. Kasagala. Not that I couldn't, Nengasagala. The course was tight, maybe. Yeah, the course was tight. But again, even in the course, during the course, we had people who were getting pregnant. In first year, we had someone who got pregnant. So probably you could, those who wanted. But ngadisina bandoza kufuna bulungi bwagazi. So that gentleman sees me and tells his friend that there is someone I'm seeing here in Farida's room. Now, the room, my roommate is, let's call her Farida. So this guy that I'm married to comes to the room to visit at the old girl. Kumbe, he has come to see you. Me. I don't know if you're picking. You pick you pick what you can see. So you but this Farida stole my pictures in first year, second semester. She came and asked for my album. Now I was putting the pictures. I put the pieces later on. She came and asked for my album. For us, we used to have pictures in the you know. So she stole my pictures. I didn't even notice. For she just came. Kumbe, she was plucking out the ones that she thought would sell me. So she stole my pictures and they saw my pictures. I think the pictures sold very well. So this gentleman comes. But one thing that I remember that was very important and that needs to be taken seriously. When my husband saw me the first time physically, we went out of the room. My friend escorted us up to the car gate, and then she said, "Go now, and I was like, Farida. So we walked up to a certain distance, like that car corner, and I stopped. So this gentleman is like, my name is so and so, like I mentioned, Bichi, but I'm here because I am seeking marriage. Directly and indirectly. It was the first, I'm a novel reader, a romance novel reader. So I know how people propose, those both things of pink elephants. So I looked at this guy who was telling me direct that I want to marry with no flowers, Today girls expect you to go down on their knees and give bouquet. But those are things you are going to be very careful with. So this guy was like, I'm here. I want to marry you. And I was like, you want to marry me? Why? Why do you want to marry me? And he told me, I'm here. I want to marry you. I have taken care of I've done some background check and I want to marry you. So I was like, second year. So to cut the story short, we agreed with this gentleman. Jokingly, I thought he would even run. Thought he would go. Because I told him, I don't get married while I'm at school. Now that was me. But that is something that can change today. And we are trying to help people appreciate it because today people are so exposed. So probably waiting may not be so easy for you because there are a lot of disturbances, physical disturbances, psychological disturbances. So, you are waiting, but you're going into the room and you're watching porn. Okay? We are waiting and then people are watching, today nyash is all over the screens, like buttocks are all over. So somehow the boy child and the girl child may not be able to abstain. Okay? You may not be able to abstain. It's a bit difficult now because there's a lot of sexual material that is going around. So we agreed with my husband that he agreed that he's going to wait up to school, end of school, and of course there is no sex before marriage. And he told me that he also believes so, and I was like, okay, I'm going to see you. So because there were a number who had come in and they needed to test before, so someone is like, how can I take something that I've not checked? Now that is also a culture that is coming in. Even the girl themselves believe that if you don't ask for you don't love them. You see what is happening today? So it means marriage is supposed to be early. Because the girl child today is no longer like the one who used to like, Anza, leave me alone. Today they are the ones who are like, Gwenga, you're not saying. So it's a bit difficult now.
And I'm glad that we are considering this topic of marriage right now, because for us, we are Muslims. We are Muslims. We subscribe to the faith that really cherishes chastity. We cherish decency. We cherish, abstinence. We cherish fidelity. We cherish marriage. We cherish family. So we cannot be taken by the waves of what is happening today. Some of it might be westernization. Sometimes some of it might be, I don't know, it is the politics that are going around. Today someone gets out of school at 27. Doctors finish school at 28. That is a mature, very old person. A very old person. Even the reproductive system has started to become stale. Seriously. So as Muslims, we need to start a wave. A wave of thinking of the faith, of thinking of the biology. The biology. The truth is, by university, we are mature. We are mature. We are adults. And you even know that now I need sexual intercourse. You know it. Anybody who doesn't? Am I talking to the wrong community? No, you feel it, because at a certain point in secondary school, when you got an erection, for example, it didn't really mean a lot. Me, I'm not a man. I don't get that erection that is disturbing like yours. But secondary school, P7, senior 1, senior 2, whenever Yoka thing, did that, it was okay. But when you grow, and in addition with beards, and you even got these days, you even have your money, 50K here. When you get an erection, you know what it means. And the demand is very clear. What the body is asking for is very clear. Then it was probably susu. You want to go, you go to susu, and the mister goes down. But when you grow, you go to susu, and the mister stays like, man, there's something that is lacking. All right? So we as Muslims, ours is a different thing. And one thing that we need to consider, you need to bring that wave, is to help the community appreciate that people can be married, someone can have their partner, and every other thing is going to continue. You can continue with your studies. You can continue with your masters. You can go and do a lot of work. You can do everything. This I saw when I got into third year. The roommate that I got, she came in that room in a semester. She came in second year, and she got married in second year. She's married to Poza Abdul Hamid. Poza Abdul Hamid, you know him. He's a member of Al Hidayah. Yeah. He's in Yemen. Mpoza Abdul Hamid married Amina, my roommate, when Amina was in second year. They're in marriage. And a lot of stuff is going on. Today, Abdul Hamid he has been for studies over 9 years. But he's also crazy. What, 8 years or what? But his wife is there. I think they have 6 children. And they have people who have memorized the Quran. I think 4 of them in the home. So a lot of stuff keeps going on when we have completed this gap of wanting sex and we're not getting it. Because whenever a man needs to have sexual intercourse, because it disturbs you more than it disturbs us. Okay? So whenever you get an erection and it is not, it doesn't go to function, there is a lot of biological challenges that are going to accompany that. Some people become very angry. Some people become very hungry. Some people become, they don't think, okay, the creativity goes down. Some people, the energy goes down. Some others, it goes higher. There are a lot of... If our community is going to move, we can put this simple thing away of getting a partner, a legal partner. Abazadde ne bayiga okuwaya abana baabwe obuwala nga bato. N'abalenzi nabo ne bawasa nga bato. I think it does not hurt any part of our community. But if we are going to leave people to make money in an economy like ours, okay? An economy that is like ours, to make 1 million shillings in Uganda. Wanji? To make 1 million shillings today in Uganda, you might have to go uphill and downhill and uphill and downhill. You get, Yet at home, the
budget of a home that is intentional and on budget, that has agreement, the husband and the wife no bamanyi baliko, omuwala asoma, omuwala asoma n'okusigala yeewabwe. You get? Omuwala asigala yeewabwe. And omulenzi nga naye bwe yakola ki? Yes, but we are asking for humility. The only problem today that we have with men today, especially you are in this economy, muli baavu, many of you are poor. And the only problem you have today, temwina mpisa. So we have people who have two bad things. Baavu, aye tebalina ki? Tebalina mpisa. So no family can tolerate that. If you want to marry someone's child, especially basing on religious belief, olina okuba nga oli ku mpisa zaawo waggulu nnyo obula kukomba bigere by'abantu kubanga oli mwavu. I'm telling you, yes. Reality, the community that we are in, people, you know that abantu balina abaana baabwe, people who have the girl child, it is like a business. Si bwe kiri? Bambi ayina tetwagala bane nnyo omwana bandanga omukuza n'atuuka ku myaka 22 oba omutaddemu a lot of time, a lot of energy, a lot of money. So you to sit down with a poor boy and come to agreement, it takes a big mindset. So kyeffe tugamba nti omwana ow'obulenzi alina okuba nga genuinely si byakwekoza kwebikako kubanga era mwayiza okubikka obuyisa bammwe obubi, but genuinely you must be selling manners, because remember the prophet said when a believer comes into your home with two things, deen and morals, mumuwa omwana momchi ow'obuwala. The two things that sell a man, tuli ku dini mube ku nsi gye tulimu, mpisa na ddiini. Tubabuuza basebo mubirina. When you look around, because you're going to go into a wider community, mulaba bannammwe bayimiridde batya. Ng'olwaliro tulina abalenzi abasiraamu ava kuwona omuwala nadda kuwoli nze tombulira amaani tombulira gomanye ebyasaikabyo temubalina ng'empisa poteya eddiini si byaliko yekolera bibye. You get it? So those two things bijja kutweyimirira kati bojjanga oli kavubuka osoma engineering osoma law bambi family gy'ovaamu, the family that you're coming from is credible, and we sit on a table tata ate ebintu bw'oba olabye omwala ow'okuwasa, okay, tusaba oteekemu you involve abantu abalina substance, okay, not parents immediately. Temugenda mu family z'abawala immediate ogwo nago eyo nayo nsobi. Abaseeka bagamba ti bano baaki basenga bano baaki banange tetubuukira bazadde b'abantu simirare temulaga bawala bammwe bazadde bammwe obwo obuwala bwe mukwana. It is a mistake. Abazadde be basembayo, omuntu ajja ayita mu busengejja obw'enjawulo. How does she behave around your friends, for example? Okay? Because it is okay to come, n'otambula n'omuwala oyo naye najjoba ne mukwano gwe, and you hang around maybe bakapati fe twakyalanga mu nsibirwa ne mugenda nga muli abawala nga bana ne muwulira nga mulimu abavubuka nga basatu ne mufumba emmere ne munyumya emboozi. Tunuulira omuwala ono, how does she behave around your fellows? Because it is going to affect you even in marriage. Bimuwulira nti mukwano gwange yayiseeko ewange ono omwana gwe twazadde ng'afaanana Abduswabur nga Abduswabur baddeewo. So omuwala ono yeyisa atya mu baganda bo? Because you can quickly tell them, you know what, my brother has a shop somewhere, but nsaba ojje nina bye ngenda okukimanya jangu tugenda okole ki omperekereko. Public optimizing, being in public. Kubanga bw'oba okwana tokkirizibwa kubeera na muntu in private, in isolation. Tatubeera n'abantu mu ruumu zaffe nga mulimu babiri. Okugyawo ng'embuzi endiga yakutomera. Endiga bwe yakutomera osobola okubeera n'omuntu awo mu ruumu. Naye bw'oba okakasa bulungi nti oli mulamu, tobeera mu ruumu na muwala gw'oyagala. Tuli ku ddiini kubanga omuwala omwagala ate omulenzi era alina bw'ayagala, si bwe kiri?
omulenzi bwaba alina gwayagala aba alina byamwagaza simubimanyi nze sibimanyi oba muba mutwagaza ate but what do? We are protecting our faith. Oli muntu era bannange mulabanga bannammwe nga beebaka ku bawala temubavuma nnyo. They just did not protect them. Kugamba tebamanya weakness yaabwe. Because as a man, when you go into an isolation with a girl, you definitely will want to sleep with that girl. So optimize being in public. Visit ko around. Genda ko mikwano jo, genda ko ewa auntie, ate tomwanjula nnyo nti ono mukazi wange. Just say this is a friend. I'm coming around with a friend. Kubanga mugenza ne mukwano obuwala ne mbuwanika amabango. Ne kalowooza nti munsika ekaliyo kokka. So ng'osobola kino ntera kyogamba ne balowooza nti mboonoona. But when we are courting, bwe tuba tukwana, okkirizibwa okutunulako wano, n'otunulako ne wali, as long as you're not having sexual intercourse. You truly can, because mwe abasajja jjukira mulinamu the four. Mwagala ebintu bingi ku bakazi, temuli ng'ate ffe. Kati osobola okuba nga ate akabina okaagala naye ate ono yakusanyisiza kafeesi ate yetalina kabina ate kati ng'oli awo there is some bit of confusion. You wade in this. Okay. So you don't widen the scope, but it can be like 1 or 2. Ate beera mugezi. The problem with gwe ku sweet is ono. N'omulaga nnyo nti yafuusa wa bbeeyi ate n'ono naye n'omusikola ki? Let these people be simple friends, simple pals, as in there is no really very special attachment at all. Kubanga oli mu kupima kulaba muntu ki gw'onoosobola okuwangaala naye. So omuntu ono bw'oba tomuwadde ebimu mukozesa ssente mumanye batiisizza mumugwanisa ssente. That aspect erimu friend zoning to some extent. Omuwala buli wobeera in that oba ngambe simple friends nga toyina kangambe nga toli intentional. Then you get to the friend zone. By the time you become intentional nga wagenda ddamu friend zone nga toyina bw'osobola kuvaayo nga iwe bro. And you know what happens, Enia erina okuba nga eri clear. Era ne bamba munyumya emboozi ogamba nti nze sirina nnyo budde bwa muwala nga sigenda muwasa. Okay. Islamu Media tukwata ddaawa ezaba masheik era ne tugigabana naawe ku mitimbagano gyaffe gyonna egya intaneti nga YouTube, Facebook, Instagram ne WhatsApp. Tukwata emikolo gy'Obuyisiraamu gyonna ng'embaga, graduation, okwanjula mu kwalite ennungi. Tunoonyeeko gw'alina omusomo gwe weetaaga nawe alina omukolo twesige. Ebola Islamu Media nawe alina essomero oba bizinensi yonna gireete tugikulangire omanyibwe era ofunemu. Ebola Islamu Media, knowledge is light. Okumanya kitangaala. But between now and Nika, tusaba muleme kuteekawo nnyo bizimbe binene. Like nino muwa sente, nino muwa transport, mugulira abaya, ate simanya nkuza birthday, ate go ino nemwepangisa nemwewola n'emmotoka, nino mupikinga simanya muvuge. Kugamba nofuuka mwami. I don't know if I'm making some between. Of course omuntu omulaga nti omuyinamu interest, but nga yenga oli regulated. Kubanga bw'onoobitwala mu mbeera y'okuba nti olinga mwami buli lw'ojjajja n'akaveera buli simanya waliwo kuba because you are testing the waters. You're trying to see the character of this person, and you can only get the character out of a person nga waliwo embeera etali ya bulungi nnyo ya icing. Kati mwe mukwana na sente, mukwana na birabo bya buli kaseera. Mbadde wano yes tubyagala naye bijja kutunyumira nnyo eno nga mutuwasizza naye bwe munaabituwa ennyo ate ne tutuuka n'otampasa ogenda kunnakuwala nga ntambula mu street ero nga nakulyamu obukadde 2 nga ndimu ssente zo. Thank you very much. Mujja kufa. So si kibi kuwaayo munno kantu
si kibi olwo olumu ogamba wange mbadde nsaba tulyeyo kamere once in a while, not like every omuntu nga ng'oludde like some people go out every night, every evening, every weekend. Jukira oli mwavu. Esente tezinabakola ki? Tezinabakuwera. But genuinely ate okusinziira ku busobozi bwo. Banne bwe mutatuteminge tugenda kubasika tubatwale gye mutasobola because ffe tupaaluuka. Abakyala ours is like ffe bye twagala tebiriyo ne mu nsi. So it is you the gentleman to tone a bit. Tobeera mukodo nnyo, tobeera mukopi nnyo, naye teweereeguula nnyo. So one of the things that is very key kye tusaba bassebo mutuyambe nnyo ku nsonga eya chastity. Kubanga mwe musaba bwana bo bakazekazemuko ku maaso naye okusinga bami bebakola ki? Bebasa tusaba kibeere nga kibali mu mutwe ng'abavubuka abasiraamu nti nalabye omuwala ngenda kumuwasa sigenda mwebakako. You implant it all over yourself. Nti sigenda kola ki? Yes, the physical demands will be there. You will even wet dream, you will even sleep simanya work. Simanya omuntu osula olowooza n'okyanga olowooza muwala bibeerewo. Naye ng'oleese nniya nti sigenda kwebaka ku muwala gwe ngenda kukola ki? Bw'aba ayagala okwebakibwako abalala yeebake abalala bakole ki? Bamwebakeko naye aleme kubeera ggwe. We don't want to move. We don't want people moving around. Nga balimu sente zaffe ate nga balimu ne stamp yaffe. Now that is terrible. Kati it has even gone beyond nga ate azadde n'omwana wo ate nga tomuwasizza. So you have a child who is tomanyina gyali oba bamukusuulira naye nga tomuwala tomusudde. Nsaba chastity efuuke omulamwa gw'abavubuka abasiraamu. Mwe mwennyini mwe muba mukuuma abawala. Bw'olaba nga mugenda muyingira kuba mu mbiri oba ogulya nga gutandise okukyankalana. Si bwe kiri? Oba otandise ogulya ngama Sophie omanyi tugendeko nga museetukamu bwe mutakikole ensi egenda kwonooneka. Yesterday I had a conversation with a gentleman. He was so pissed, he was very annoyed. Ajete abawala bayonoonese, abawala bonoonefu. Ne mugamba ssebo fe abawala otulaba munange ffe tetutera nnyo kubeera na principal agenda, tutera nnyo kutambula ku agenda y'abasajja. Allah bwe yatutonda we are ffe tuli nsingo mmwe mutwe. So ffe tutambulira nnyo ku bye mulowooza. Omuwala bw'ona omugamba nti nnyabo teri kwebaka paka nga tufumbiddwa ajja kubeerawo nga bwakugiragira naye ajja kigondera. Bw'ona okireka nga tekiriiko kikifuga mugenda kwebaka. Bw'anaaba nga yakigambe teri kwebaka nga no sex before marriage naye nga gwe tokikiririzaamu, the sex is going to happen. It's going to happen. It has happened. It is happening. Kubanga gwe you're the driver. Omuntu gw'omukwana gw'omukuba okuba enkasi ng'osenda paka bw'omuteeka bw'omwagalira n'okikola ki? N'okimala. So this n'okimala. And you know what the problem is? Nti ogenda n'omuwala n'obeera ng'omusiimye bambi ng'omwagadde era n'ebikugirako byonna nga birungi. But the problem with the male folk, the minute you sleep with a girl, somehow the interest drops. It's some natural thing. Namwe temumanyi kivaawa. Kale oyinza okwagala okumuddamu n'omuddamu gumu ebiri oba esatu oba najja ng'olumu tolina kyakkola anti wayonoonesa olwo n'okayita kajje just nekafuuka first aid kit. Naye ng'abo olunaku lw'owebaka ku muwala atali mukazi wo, interest weefiira. Kati to keep these values on this girl osobole okuzifuna naawe kwekuuma. Ng'omulenzi n'ogamba akawala kano kankasevinge kankeekuumire, let me preserve her for myself. Ekyo mbasaba mubeere nga mmwe mukirira. Bwe mutakikwate twafa dda twaweddewo. Mmwe mwennyini mwe mwonoonye abawala kubanga gwe olumba omuwala gy'ali gw'omukwana n'omutwala kati bwakkiriza ng'ogamba mwononefu oba okitegedde. Naye singa abalenzi naffe tugatta ku magulu ago ne tugasiba n'abawala bano buli lwagagira bwoti nga ozzaayo okugulu mugamba munnange gundi tutya Mungu. One thing that protected us, me and Muhammad, by the way, naffe twatawaana because when the hearts start to connect
sitaani ate eryungula ejje liri eryakula nga seeka bimutabudde ne shekati bikoze ki naye waliwo kiswa gye baatusomesa simanyi oba baagibasomesa waliwo omwami yali mukulembeze he was a governor of sorts kati wabeerawo akawala bambi kajja nga kanoonya mulimu akakyala katoototo bwe kati nga kalungi kakati omwami ne kamukuba kati bwe kajja nakagamba obadde yagala byakukola kale ojja kujja ku budde bwe buti saagamba nti gwokuba enkasi ogikuba muwala omukubira ddala n'omuzza gy'oyagala. There is no woman who is stronger than a man. Taliyo taliyo percentage we bajja eri egi taliyo naye ate obunafu obwo era ge maanyi gaabwe. Don't take them for granted. Babasudde bakuwanula mu bitiibwa byo. Headmaster ono bamulaba nga bamutwala, poliisi emutwala, akawala nga kamusudde, dokita, presidenti nga nti byemuyiika endusu ebyo. Okay? So side zombi, we don't take each other for what? For granted. So omuvubuka ono akuba ensikase omuwala amuwe amusika amuleeta mu budde, mu butuufu obudde nga akakasa bulungi nga nekyayagala akimanyi. Ojja kujjaawo okusaawa nga 12 office baziggadde, buli omu abakozi bonna bakoze eki bagenze, obudde butandise n'okukola ki okuzikira. Kakati omuwala nga yingira ng'ayingira ngamugamba yagala mulimu kati nze omulimu gwange kale emirimu nnina naye olabye otya singa mukiyita mutya kola ki nti nzijamwe Allahu akbar nkayize ajati akokapya nkayize naye baba batusomesa kiswa eyo bagamba nti olwokuba mmwe naturally abaami your nature is different from the woman. Omuwala ono ekisasama onatw abaana ab'obuwala bambi abakyali abato bajja mu environment zino nga ye tannaba kugguka nnyo nti oyagala bintu oyagala kujjamu. Abamu bajja nga they have that naivety. So omuwala ono bambi ye yali amanyi nti omulimu bagenda gumuwa. Omulenzi nga mugamba kati myoko nzijjamu, naye bagamba nti n'endusu nga zitandise okuba nga bagamba nti when a man gets an erection the body will start to release certain fluids. So kiswa eno eri so detailed nti omulenzi yali atandise okuvaamu n'amalusu kubanga yali yakyetegekedde. Okay? Kitegeeza omuwala we yatuukira ye nga he's too ready. Naye omuwala bwe yali yeeyambula kubanga yali atuuse ku kisenge nga takyalina options nyingi. Ate bufe bunne abakyala mutulaba, we can't sleep with anything naffe. Omuwala bw'ayonooneka atuuka ku point nga takyalina feelings ku ebyo ebintu nga bamalaya bwe mubalaba ku street nga takyalina nnyo attachment. Oyagala otya ng'ofuluma nga talina kyawulidde, talina kyakola kira, bw'ofuluma nga n'omulala akola ki ayingira. So omuwala ono bambi ng'akaaba nga yeegayirira yeeyambula. Omuwala ono Mungu amuleetera ekigambo, yakola statement n'agamba nti mbadde nsaba otye Allah. Era statement eyo bwe yamufuluma omuvubuka n'amugamba fuluma nkuwadde seconds 2 ng'ovudde wano. Statement olwajja bweti omulenzi n'azuukuka ejjini ne limuvaako kubanga mwe emisambwa gye gibalinnya. Alright? Naye omuwala bwe yasitalaga nti tya Allah, Lord Mayor tyani tya Allah, omulenzi n'amugamba fuluma ove wano, duka okole ki ove wano. Kati point gye njagadde okubayamba nga bwe tugenda mu kufuluma tugenda mu field, bwe tuba tuli mu mbeera ey'okukootinga waliwo ojja okutuuka nga you're close with the girl, musobola kutuula ku booda, musobola okutuuka community gye tulimu yeeyo, muli ku booda, muli mu taxi, nga mutuufu you're very close and many things can happen. Tubasaba mujjukire nnyo ekigambo ky'okutya Allah nga gw'osooka n'omuntu w'omuyamba okuyiga. Kirabika ng'ekitasoboka naye ffe kyatuyamba nnyo. Ekirala waliwo abuuzizza nti kyetaaga ssente mmeka okuwasa. Essente sigenda zitema, naye
Ffe tugamba nti bw'olaba omuwala ng'akusanyusiza right now bwe muba temunnafuna bawala ntera nnyo kibagamba li bwe nali wano nti naye akaddu odescribinge mu bwongo obwo oba mu bafine artist kuba ekifaananyi eky'omuwala gw'oyagala tinjagala omuwala nga muwanvuyirivumu nga mutonotono ng'oba munene waliwo bagala bibbingwa babayita babatobeewa katono bwe yeeyiwamu ekiwala nga kyagulumira okay oyagala omuwala afaanana atya mweru atya muddugavu atya avaawa akola biki asoma biki okay you need to have that clear description wanji basebo naddala omukyala gw'oyagala okusookerako kubanga olinayo era ne options ziri endala eziyinza okujja ezitali zatteeka nakyo mukijje mu mutwe tulina omukyala asooka abawa famire then number 2 3 4 they are my choices now ebyo menya waliwo ebibooziboozi bw'oba ng'oli muntu nga gwe oyinvolvinga abantu mu kunoonyeza omukyala now that is you waliwo abantu nga bebeenoonyeza era nga bebeerondera kina we kyawandiikibwa omukyala gw'owasa abawuwo abantu bonna abawasiza abantu abalala bagudde mu bizibu mpasa wa maama mpasa sibanya waani ne bwe baba bamukuleetedde nti oba jangu tugende tulabe waliwo omuwala genda osiime togenda n'okkiriza kubona yakututumba oswala okugaana that has to be a choice but you're going to make a choice basing on the clarity you have nti nze saagala bawala baddugavu nga hajatikakyama waliwo abantu nga tebaagala baddugavu wabeerawo abantu nga baagala bawakati newabeerawo bali nga ayagala kiri ye musana ate ennaku ezinabadde munantawanya nammwe ennaku ezinabadde nakayiga kala ya nabbi ate mumpadde musana oli eŋŋambe kala ya nabbi kala yaki those are choices and those are okay choices buli omu alina kyayagala muki naye kibi nnyo kubanga kyoyagala okirese n'otwala bannanga obufumbo obufumbo ibaada ya munda nnyo you don't want your munda nnyo to be given to someone who is not your choice obufumbo ibaada ya munda nnyo si kufuna wuzu n'ogenda n'osaala ogenda kufuna omuntu ng'akumanyi gy'otemanyi mwemanyi ebibali wano in the middle of the back of your back no. You know what is between your bands mubimanyi do you know what is between your balls ogenda kufuna omukyala akumanyi eyo yonna emabega w'amatu yasama linnya likuluma oyasame akukebere mu nnyindo gy'otemanyi so you don't want to give that to anybody olw'okuba gwe akasolo kakoze ki you don't want to do that era abasiraamu bakoze ensobi nnyingi because erections will stop. You know what happens when you're not interested in somebody? The erections will stop. Tell the frequency of having attraction to somebody usually comes omuntu oyo ayina byakukolera nga bikusanyusa kazi oyansanyusa mutunula kanda bitanga naye ayogera bulungi omukazi afumba emmere ennungi naye omukazi alabirira abantu bange those additional things that come with the person bwe binaavaawo ajja kutuuka omukazi ajja atukubira amasimu agambe nti nze haji tumaze omwezi mulamba tuwakane tugambe nogamba olimba tekisoboka omuvubuka w'emyaka 27 is he sick is he okay naye nga interest yasse therefore no attraction so bakama bange twagala tuwase mangu ekyo kyo tukyagala naye twagala mututeerewo kyetuyita benchmark twagala mututeerewo ka standard abawala bano balinnyeko kuba nabo ate beejajaamiza nnyo balinnyekoko virginity bagiyigire ku mmwe omutawano gwe twafunye gwa community kulowooza nti mwe ssebo temulina kuba ba virgin obusiraamu busomesa buti anji abasajja bo tebalina kuba bikira ye muwala omulenzi abaaki bakaali what is the opposite of bikira
tugamba nti omuntu anaawasa yeetaaga bajeti efaanana etya. Awo. Nze ndowooza bwe nti omuntu bw'olaba omuwala n'akusanyusa munoonyerezeeko. Teeka badde bo balina wona batalina nnyonnyo bibakutte nnyo balinnye omuwala. Two people tunoonye bamuzaalawo. Maama we yaani, taata we yaani, kyalo ki bannange mukazi w'omukatanga ayinza okutuulamu. Abakyala obwo sinti babi naye environment is part of them. Yakula bino bijira bino biwogala babino talina kyatamanyi kwa ensi yakula mutagula akulidde wasomedde mikwano gyasala nani ekirabeera ate emisana abeera ate ku weekend tulina abawala nga ku weekend tebaba basira tobalina Monday to Friday shekat oli omulungi Saturday Sunday weekend mood eyabadde mu hijabu ng'ateredde bulungi ogera nga kudeka sky blue jean ebyo byonna birina okubanga data oyo tumulina ne tutuula bulungi tugamba tugende tulumbe oba nedda kati abo babadde mukisobola ekyo singa mukitukolera abawala ne bamanya nti babalinnyako ku kagere tusobole okufuna abantu bannange kubanga ogenda kubeera n'omuntu misana na kiro Monday Friday weekend ogenda kubeera naye naye bw'anaaba alina colors ez'enjawulo ojja kuba ofudde. So investigation is very, very important. Very, very important. What do we investigate? I hope we remember that. Kakati tulina bane mulekerawo okwagala okuwasa mwekka. Nja kyemalira nja kubeera ne bannange. I have bantu batano. Nze wange siyagala mulenza njanga ina no bu witness bubiri. Nze wange teriyo bada sweet. Ewange njagala omulenzi ajje waka ewange nga kitaawe kwali nga maama we kwali ne taata tujja musaba ajjeyo ne banne twagala omuvubuka nti ne bwe tuba tusabye abantu 100 nga zze nga ggumidde bulungi. It's not about the numbers, it's not about the money, it is about the genuineness and the solid. Twagala omuntu nga ali solid nti omukolo ne bwe tuba tutandise na kitonotono kinywera ne kimala. Omwana waffe twamuwa ewa haji gundi naye yawerekerwako profesa gundi nawerekerwako ne director gundi nawerekerako ne gundi. Omwana waffe twamuwa bantu naye mmwe nga mujje kati mmwe ne bamwera 10 nze siba mwala wange. Yes. Ebimu kubisinga okututiisa ffe ngaffe the formalities. Senga gendo labe senga wejindi akutwale wa gundi akutwale wa gundi. Ogenda okumaliza nga process y'okulaba obo spending eddeko budget y'embaga. Inze bwenze nakakasa Muhammad nti yeye. Because it has to happen. Omwala ino okugamba yegwe. I mean, it's a pillar of, or it's a condition for marriage, consent. Nasoka mutwala wa mwanyinaze. There is a favorite cousin brother gwenina. Kama wange shidi joli nti ye unakubweru nti mbadde njagala kulabako nti kale njakuchita ne mukwano gwange nti kale lwali lwa Sunday nga tugenda ne mukama wange nga tukola ki nga tunywa chai nga banyumya omwami wange musajja wa Mbozi n'oli wachi nze nga nange nga banyumya Mbozi utwamalize ne susimbula mwanyinaze nakola ki natikinga. Now that is my brother kubanze wafenze first born. So sina elder chi sister. So oye elder brother wange kyo tusoka ntukola ki kati ne tuddayo tumugana kakati tugana kulaba senga tukoze tutya senga okugende wa senga should not be a big event. Wanji, it should not be a big event. Lwakwa siggo controlling nga era kikulaganya omukazi gwogenda okuwasa omuntu nga senga okugende wa senga kidaala kiramba. Waliwo omuvubuka nno gwemmanyi etsimaaba munabisobola bino bamuyita yakola endagaano n'omuwala bagenda kulaba senga
This guy goes himself. Apana yakola mwensobi yagenda yeka. Musajja muzibu nnyo. He went alone, but it's even okay to go alone. To Sisenga, it's supposed to be like omuntu alaba ku muntu naye nanyumyamu naye namulaba ebirowoozo nakola ki tekina kubeera ko tibalina wabakuwerekera naye lwakuba nti omuntu omugezi atambula n'abantu 3 4 5 mannanga omulenzi yatuuka ku kyalo abuuza banne embuuza ewa Hajati gundi agenda okuwulira ekidongo nga kivuga gy'alaga n'agamba wait a minute atuuka bwoti nga balinze omuko ng'ekyalo kyonna kiweddeyo yakyuka bukyusi n'agenda teyadda n'abula muwala teyadda bumulaba mu bimu ebiraga gy'olaga by'ebintu nga bino okukyala ewa ssenga bwe kuba kuzimbye nnyo oba onoosobola okubanjulamu. So you need to communicate with your partner. Omubuulire nti bwe tuba tugenda ewa ssenga it is a visit, not simple. But it is a visit of 2 people, you with blood ties and maybe a friend. 3 people. Okay? Ne muyingirawo, ne mujje wasenga, ne senga naye n'abeerawo n'abantu be kale. Omwana andeetera omulenzi bantu but kintu kya munju. Kiina kuba kya munju tekiina kuwaawala ne tufumbayo kachayi ne tufumbayo akamere depending on the ennyumba ekola etya ne kigwa naffe ne tujjayo n'obuntu butonotono kubanga ffe naddala mu Buganda omuntu bw'akyala ewantu ajjayoko n'akalabo era nawe n'oleeta ebintu naye mukwana baani bw'okwana yagenda okuba tulaga budget gye tugenda okukolerako. So the formalities ezemmanyi nti kyandibadde kirungi omuwala oyo n'akulaga mwannyina kyandibadde kirungi nnyo n'ogenda ewa ssenga simple in a simple way senga ono yatutwalira ensonga yaffe mu bakadde. Senga abaganda bagamba nti singa teyali mukyala yandibadde taata. So senga is the one who reads through. Era bwe tuba tugenze wa senga tugenda na ebbaluwa yaffe nga tusaba nti tuzze wano senga otutuusize obubaka ewa muhaji gundi ne gundi atuzaalira ogundi ono akkirize atuzaale ku lunaku bwe ruti. Era senga bw'abitunulamu bw'ati ye yennyini azogamba naye luno olunaku nga tulinayo mukolo owange Mariam olabye otasinga ebbaluwa eno mukyusa date eno senga naye katolaba naye atandise okubeera involved kubanga oyinza okubanga olunaku lw'osabye there is probably another introduction oba kitegedde. So that adjustment netugikola ebbaluwa senga yagitwala n'atuula ne mwannyina. You see why we are supposed to marry people that are coming from families. See street tebane tetuwasaba street girls. Senga agenda mpera sibyagone wange nkwetaaga nina obubaka bwo ng'atwala ebbaluwa oba batuula ku cafe Javas oba batuula ku mutukke ng'omwana nno yaleese ebinsonga nga batu sooka olindeko kati taata nno naye tumukubiriza ebbaluwa bwejja kati ate naye n'aweereza babbadeebe ne bajja ewammwe ne naawe ne bakulinnya akagere gwazze awandiisa akabaluwa yaani Bulayimu wakooli ani amuzaala avaawo akola biki asaala ddi ani imaamu we ekiraba atya emisana aba atya alina omukyala talina tulina okuno bannange tetumala gayingira obufumbo gyonna badde n'abantu ne mbagamba mmwe bantu muba mutategeere nti obufumbo ye ibada esinga obukulu. The community is doomed. Naawe ne tukunoonyerezaako gwani tulina abavubuka ng'ekiro banywa sigala olw'eggulogulawo baada magaribi bamusanga ku kakono naye ng'emisana abaseeka muyitirivu. Tulina abanywi b'enjaga tulina nga omuwala bambi tabimanyi ye yakyamuse bukyamusi era omuzadde adda bulungi n'agamba nti maama wange dadi olwo ayita muwala we namugamba ebbaluwa yatuuka tolowooza ntekolanga ki tetuukanga era omunentegeera obubaka naye ninawo bino bye nafunye oba bw'oba ng'oli muntu mulungi otugamba asooka ombulyemu naye omuntu ono omumanyi omuwala tumubuuza gw'oyagala okufumbirwa omumanyi. So budgeti yaffe genda kusinzira kwani gwe tuwasa na wajje tuwasa. There are people who are not into money things. Kyebali abazadde ng'agamba mwagala ogagala mwana wange nze saagala nnyo bintu biri awo naye ng'ayagala kintu era naye ayita abantu bonna naye ono saamusabye kintu mbayise mujulire nti muwadde siina kye namusabye
era n'afumba emmere n'aliisa abantu nakutinga gwe tolina nnyo kye waleese kiri awo ne tubeera ne family nga zaagala bintu. Are you ready to go into those families? Je bali abawala abataliiko je bayite mutya? Everybody, no, not everybody is like that. Lwaki tu involving abantu abakulu batuyambako ku negotiation. Gwe tosobola kubanga gw'okwana gw'oyagala okuwasa ate gw'osaba bakusalireko kuki tanka sijja gisobola taata ate kakati taata mbadde nsaba mutu w'abantu 2 ana tetujja gw'oyagala omuwala ate gw'olaga obukopi gw'okuba engoma gw'okugamba omukota yogera omuntu anawasa you don't speak oberanga tebula ku mikolo bagamba tubadde tusaba tutoleko salamu taberanga nga kasiru toyogera tebula ino okubeera ne tiimu olina okuba ne tiimu mulimu kanso mulimu abawasa mulina abana mulimu ng'ettiimu nzigumivu nti taata bana boolina na be batula ne taata abalina ku baana be boogera n'ono abaagabako ku baana be boogera n'ono tetesokoleke kati nze bwe nali nga bamuwala wange nga kugamba tebo eriko abantu abategeera ensonga naye mwe bamunaapapa obupapi ne muyingira bajja bbawo abawala naye abawala be bafunye chipuli abawala be bufunye chipuli abo be mwagala okuwanguya era nabo tebalamye so budget sagala kugisiba kyemmanyi ennyo nze ekirungi nti osobola okukwatagana build a team as a person olina okuba nga olina abantu olina mikwano gyo si bwe kiri you have a family kati mikwano gino bano balabana abavubuka bano mwana wattu oyinza obbajjamu obukadde obubiri obalaba bano balinga nga abanafunafu naye abantu nga bategedde tulinawo olutalo olw'okulwana abantu obajjamu obukadde obumeka obubiri kakati olina famire febwe twafumbirwa kubaze nafumbira sikolangako omwami wange yakakola emyaka emeka 2 nga talina kapeti yali ndozenga yali ya green yagala fana bweti alina ka sideboard kabi nnyonnyo obukateni bubu nga talina yali musajja talina tanga tanakola n'okutawasanga kota maina bwe bategeka nju naye famire yo twati bane tukuume famire era tulwane nnyo ne bakadde baffe babeere wamu famire yo ina party kati daddy tatulina patano family eyo family kukwatirako ebya ddala waina mami matano ki agenda kuwasa Ibrahim agenda kuwasa no nze nina senga wange yangamba come and pick all the shoes that you want nengenda nenonda bulinga tozine bulinga tomeka owensawo mebe zainga tojja ensawo ne family bane marriage is a social thing, it's not a personal thing. Olwokuba ofunye omukazi yagala kwebaka ku muntu marriage is not sex abantu bakoze ensobi balowooza nti marriage is simply about no sex is very important but it is not marriage. All right, kati gwe bwoba onoonya kwejjamu ofudde okoze ki ofudde so lwaki tugamba nti budget esobola okuba ennene esobola okuba ensaamusaamu tetuwasa abantu cheaply bwe munawasa abantu cheaply bagenda mujja kubeera n'abakazi abakuba emimiro bw'ateekako TV n'alaba omuwala ng'asika his continued blessings towards us. Indeed, if you genuinely look into your life, Allah has not really done you bad. He continues to give us a lot of blessings, some that we don't even. Media tukwata dawa ezaba mashek era ne tujigabana nawe ku mitimbagano gyaffe gyonna egya intaneti nga YouTube, Facebook, Instagram ne WhatsApp. Tukwata emikolo gy'obuyisiraamu gyonna ng'embaga, graduation, okwanjula mu kwalite ennungi. Tunoonyeeko gw'alina omusomo gwe weetaaga nawe alina omukolo twesige. Ebola Islamu Media nawe alina essomero oba bizinensi yonna gireete tugikulangire omanyibwe era ofunemu. Ebola Islamu Media, knowledge is light. Okumanya kitangaala.